Hei og ho, folkens over internett, og velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn Bluedude, og vi skal nå fortsette på å spille Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Og vi skal nå ta og ha en slags avslutning på spillet her. Det siste vi kommer til å gjøre det er å se endingen på alle figurene som jeg har funnet. Ja. Dette er som vanlig start, ser det ut til? Ikke? Det der var trippet, du. Wow, okay. Okay. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines, those figlets. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? Oh. I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Ja, det kan vi nå gjøre. Hvis du har lyst til å gjøre det, så skal vi gjøre det. Ja, det var dette stedet her, ja. Jeg trodde vi skulle prøve å finne sted hvor det at man skal gå en rute for å kunne finne det stedet for å komme til alle, hva skal jeg forklare det? Stedet der kan man si alle collectibles, achievements, ja. Jeg er ikke så flink til å forklare ting av og til. Men la oss bare fortsette her inn i dette stedet. Jeg husker ikke trappen ned, du. Tyder at vi skal ned da? Eller, jeg tror ikke sjekke døren her. Det er låst. Ja. Da må vi gå ned her. Here's where it all began. Can you find the first them? collectible? Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Så jeg skal bare gå frem her. Mot lys. Det er en figur, ja. Det er sånn som på en måte omtrent det samme vi fikk tak i den første figuren. Det er så episk når jeg ser det på den måten her. 7 og 6. Ok. Skal vi tilbake igjen da? Dette her var trippy, du. Kult da. Spill altså er fantastisk. Fantastisk altså. And here was the second Stanley. You found this one all on your own just by poking around behind the boss's office. You did that, Stanley. I'll be honest, back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Jeg skulle til å si at, vi går nå og plukker opp igjen alle de figurene hvor de egentlig er. Så, også der de figurene egentlig lå, som jeg har plukket opp. Okay, Eller egentlig har allerede plukket opp. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? I forhold til guidelisten på det kontoret, tenker du, eller i rekkefølgen jeg fant figurene, så nummer 3. Så enten var det i lagerrommet eller så var på toalettet. Hvilken av de var som nummer 3? Jeg tenker i forhold til den guidelisten. Jeg tenker det var jeg har en følelse at det er denne her. Stemmer det? Stemmer det, du? Hey, that's exactly right. It was here in the warehouse. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Meg. Så hvor vil jeg at jeg skal gå nå? Skal jeg gå bort her? Ja, det må det være. Let's see, what came next? Oh yes, we found a figlet in this pink room. Oh, well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Jeg kan ikke huske dette rommet du, altså. Men uansett, vi klarer med oss og går videre.
til, ja, neste sted, som var her, ja. Som jeg klarte å tro at det var en lys på veggen, men som det ikke var. It was under the stairs. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. På grunn av at jeg feiler, det det jeg tenker på. Wow, dette her går kvalitet, dette her går gammel YouTube-tid. Ja. Bow, bow, bow. Found it under the stairs. Wow. Vet du, bare avslutt sånn? At det var alle figurene, altså. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time Litt in that lure. video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Ja. Jeg tror nesten under rulleteksten her, jeg tror at det virkelig var endingen, men jeg så ikke hva teksten sånn, så det kunne vært hva som helst. Skal vi opp igjen og regne med? Må det vel gjøre? Her er det sperret av det. Skal vi se. Der er det sperret av. Så jeg vil at det skal gå i spesifikke områder i alle fall. Ja. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a figly and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. Yeah. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Det går vel sikkert til alle, ja, gå inn til samme sted. Her, lett å fanke nå og se på den måten. And then there was no more, because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Er det bare par med da, liksom? No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Sure, hvorfor ikke? Hvis du lar meg til å gjøre det, så... Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Jeg tipper da forholdelsen til samme, at han sier det samme på de figurene vi kommer til. På. Hvis det I så fall skulle bare ta plukken opp med en gang. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Ja, det bra du gikk kjapt gjennom da. Yeah, I love that video. Du elsker den, du. Du elsker den, du, ja. Oi, speedrun her nå. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Solid. These really were a treat. Kan jeg faktisk gå på? You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Yes, neste. Hva om jeg går inn denne veien da, siden jeg åpent her? Nei, det avlokket. Avlåst. Får ikke lov, med andre ord. Så her det neste. This was our second figly, don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Tilbake til huset. Jo, kanskje ikke huset akkurat. This is it, her, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Collecte man... Ja, det var... Ja, stemmen. Oi! Jeg trodde vi var tilbake til det stedet her.
dette stedet som vi vanligvis pleier å så når vi først begynte på det nye content i spillet, så ser vi dette her. Dette jo dette hoppestedet, ja. Har jeg nok... Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. Memories. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Jeg kan se tilbake på ting. Se på minner, bilder og eventuelt videoer og det du har gjort tilbake til en del år tilbake, for eksempel. Yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Klassikeren. Yes. Begge går til samme ser du til. Jepp. Tilbake til kontoret mitt, ja. And before everything else, there was your office. Starten med andre år. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Introen din. Skal vi se den? Yes, I'm remembering something now. Oh. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. Okay. This is the story of a man named Stanley. Betyr det nå at vi bare starter helt på nytt, eller? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Men jeg tenker litt grann, så jeg husker noe her. Ja, jeg kan gå opp på... At jeg kan gå på bordet, men det var noe et eller annet med achievements med det også. Men det i dette spillet her, det vet jeg ikke... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Kunne ikke det, nei. Men akkurat nå har jeg lyst på å sjekke med alle PC-ene her. Som ikke er der. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Stanley clicked on literally every single door in the office, because he doesn't pick up well on cues from his environment. Jeg tenker, siden jeg er så ferdig med endingen på den figuren, jeg tenkte jeg avslutte her, men jeg har lyst på å se litt grann hvis det ikke er noe mer, så skal jeg bare avslutte nå. Siden det skal være en achievements med et eller annet med disse PC-ene, men også med dørene også da. Jeg tenker vi skal bare avslutte her. Jeg har jo allerede gjort en god del endinger, og den siste var jo figurinendingen, kan man kanskje kalle det for. Og jeg har jo spillet skikkelig kost meg, jeg håper dere også har gjort det. Og hvis det er noe mer, det er det sikkert, men for nå så har vi kost oss med dette spillet her. Vi har gjort mange forskjellige typer endinger. Vi har sett på det nye kontet med bøttene og alt det bøttene har å si, og fortellingene har sagt og sånt. Spillet altså, det er bare fantastisk altså. Men hvis du har noen ideer til andre typer spill, du har lyst til å se meg spille, så ifra i alle fall, så kan jeg ta nærmere til på det. Som det er noe
Noe som er YouTube-verdig til å brukes, kanskje. Ja. Så hvis du er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del om så trykk på tommel opp. Satt noe pris på, så inntil neste gang, folkens, snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up, here's a story